याद आहा 1980 वर्साक जेन्ना नावेलीच्या मतदारसंघात म्हाका आमदार म्हणून निवडून काडलो. लोकांची दोन स्वप्नां आसलीं. कोंकणी भास गोंयची राजभास करपाक आनी गोंयकारांचें स्वप्न आहा तें घटकराज मेळोवन दिवपाक. 1980 वर्सा जेन्ना आमी दिल्ली गेले, आमची आदली प्रधानमंत्री स्वर्गेस इंदिरा गांधी तिका मेवले. आनी जेन्ना आमी मेवले हांवें तिका सांगिल्लें द पॉप्युलर एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ गोवा इज स्टेटहूड. And she asked me, what did you say? I said, in these elections, we went to the people and promised the people that we will give them the statehood. So Indira Gandhi, I remember very, very clearly, told me, you first decide your language, and then we will give the statehood. Because after the liberation of Goa, the Maharashtradi Gomantak party was ruling in Goa, and I call them champion of lost causes. तांचो हेतू आशिल्लो की गोंयची भास मराठी, देखून गोंय एक महाराष्ट्राचो भाग, आनी देखून गोंय महाराष्ट्रांत वेलिंग करचें. पयलो थाराव गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी हाडलो आनी हो थाराव पास करून घेतलो की गोंयकारांक कोंकणी भास गोंयची राजभास जावची आनी गोंयकारांक घटकराज मेळचें. जरी तर थाराव पास जालो काँग्रेस पक्षांत, कांय जावना. शेकी हांवें गोंयच्या एसेंब्लींत 31st March 1982 गोंयच्या एसेंब्लींत एक बील हाडलें, गोवा दमन एंड दीव ऑफिशियल लँग्वेज बील. हें बील गोवा दमन एंड दीव ऑफिशियल लँग्वेज रेझोल्युशन हाडलें. आनी हें रेझोल्युशन एक इतिहासीक रेझोल्युशन. गोंयच्या इतिहासान गोंयची भास कोंकणी जावची राजभास म्हणून केन्ना हाडूना आनी केन्ना पास जावना. सो दीस रेझोल्युशन हॅड 2 parts. द फर्स्ट पार्ट टू हॅव अ कोंकणी अकॅडमी, कोंकणी अभ्यास केंद्र, and second is to make Konkani the official language. This bill was passed unanimously. ताजे उपरांत in 1983 हांवें आनी एक इतिहासीक थाराव हाडलो की गोंयकारांक केंद्र सरकारान घटकराज दिवचें. होय थाराव पास जालो, शेकी कांय जावना. म्हणटकच हांवें एक इतिहासीक बील हाडलें on 19 July 1985, the Goa Daman and Diu official language bill. And this bill was summarily thrown out. I left the assembly, went out and quoted arrest along with thousands of people, writers, poets and all that. And the movement for Konkani was born. I don't think Goa has ever witnessed such a movement or will ever have such a movement. Finally, it culminated by the passing of bill because Government of India, Mr. Bhutta Singh came to Goa, and on 4th of January 1987, the official language was passed, official language bill was passed and Konkani was made official language. ताजे उपरांत in 1983 हांवें आनी एक इतिहासीक थाराव हाडलो की गोंयकारांक केंद्र सरकारान घटकराज दिवचें. होय थाराव पास जालो,
की कांय जावना. म्हणटकच हांवें एक इतिहासीक बील हाडलें. On 19 July 1985, the Goa Daman and Diu official language bill. And this bill was summarily thrown out. I left the assembly, went out and courted arrest along with thousands of people, writers, poets and all that. And the movement for Konkani was born. I don't think Goa has ever witnessed such a movement or will ever have such a movement. Finally, it culminated by the passing of bill because Government of India, Mr. Bhutta Singh came to Goa, and on 4th of January 1987, the official language was passed. Official language bill was passed and Konkani was made official language. Finally, as per the promises of the then Prime Minister Rajiv Gandhi, they moved a constitutional amendment bill in the Parliament to grant statehood on 23rd of May 1987. The constitutional amendment bill was passed, and on 30th of May 1987, Goans got statehood. So this is a proud history which should be written in letters of gold, that our movement for our mother tongue and our movement for statehood. गोव्याच्या संदर्भात सांगपाचें जर जायत, गोव्याचो घटक राज्य दिन मेळपाक आमच्या काँग्रेस पक्ष कारणीभूत आसा. गोव्यात ज्या प्रमाणे कोंकणी राज्यभाषा केली, 8व्या परिशिश्टान घालपाचें काम आमच्या काँग्रेस पक्षान केलें, तशेंच गोव्याक घटक राज्य मेळपाचें कामूय आमच्या काँग्रेस पक्षान केलें. आनी गोव्या खातीर जास्तीत जास्त निधी तो संघ प्रदेश आसतना दिवपाचें कामूय आमच्या केंद्रान केलें. ज्या वेळार आमचे पंडीत जवाहरलाल नेहरू प्रधान आसले, इंदिरा गांधी पंतप्रधान आसली, राजीव गांधी जाल्या नंतर मागीर स्टेटहूड जाली, तेन्ना जो फ्लो आसा तो अर्थवेवस्था फ्लो फुडें व्हरपा खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. आनी एक ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून आमचो गोवा जागतीक नकाशाचेर आसल्या कारणान तें पर्यटन प्रदूषण मुक्त आसचें, कोणत्याय प्रकारचे कॉन्क्रीटची जंगलां हांगा येवची न्ही, अशा पद्दतीन गोव्याचो विकास जावचो, गोव्याचें पर्यटन फुलचें, अशा पद्दतीन केंद्रान आमकां मदतीक करून सांगलें. आनी आमचे जे मुख्यमंत्री जाले, जावं भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून विद्यमान मुख्यमंत्री पर्यंत, त्यांनी सुद्दां गोवा हो प्रदूषण मुक्त जावचो ह्या खातीर प्रयत्न केल्लो आसा. आनी तसो जाल्यारूच खऱ्या अर्थान गोव्याची नामना ही जगभर जातली आनी देश विदेशांतले पर्यटक हांगा येवन गोव्याचो आनंद लुटूंक शकतले. म्हाका दिसता जेन्ना गोंयांक स्वातंत्र्य मेळ्ळें तेन्नाच्यान काँग्रेस पक्षाक इट वॉज तेन्नाचे जे प्रधानमंत्री आशिल्ले आनी राजीव गांधी हांचें एक व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आसा इन टर्म्स ऑफ गोंयचे स्टेटहूड आनी जी आमची ऑफिशियल लँग्वेज कोंकणी, जेका साहित्य अकादेमीन एक शेड्युलान जो स्थान मेळ्ळो, हें म्हाका दिसता हाजो जो इम्पॉर्टन्स आसा तो फूल क्रेडीट काँग्रेस पक्षाक वता. कित्याक गोंयचें स्टेटहूड हें तेन्नाचे प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांणी फुडाकार घेवन हें करून दिलें. तशीच कोंकणी जी भाशा आशिल्ली ती बीन ताणी आमकां ऑफिशियल लँग्वेज करून दिली. सो म्हाका दिसता गोंयचो स्टेटहूड जो येता 30 तारखेक ताजें काँग्रेस पक्षा कडेन आनी म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाचें कॉन्ट्रिब्युशन हें खूब मोलादीक आसा. तें कोणूच काडून उडोवपाक शकना. खुबशे आतांचे जर पळयलें जाल्यार आय थिंक म्हटल्यार वेगळे वेगळे कार्यक्रम चल्ल्यात की जी हिस्ट्री आसा, जें काँग्रेस पक्षाचें योगदान आसा गोवा स्टेटहूड डे इंडियाक, तें खंय तरी हायजॅक करपाचो एफर्ट्स आर देर. बट आय स्ट्रॉंगली बिलीव आनी म्हाका खात्री आसा की जें कॉन्ट्रिब्युशन काँग्रेस पक्षाक लागून जालां तें गोंयकाराच्या काळजांतल्यान काडपाक तितलें सोंपें ना. Has Goa kept up the promises that were made during the Statehood Day?
म्हाका दिसता आज ज्या हिशोबान आनी ज्या पद्दतीन जे चल्लां, जी आज म्हारगाय आसूं किंवा सगळ्यान मोठो मुद्दो म्हणटा तो अनएम्प्लॉयमेंट, आनी गोवा वॉज ऑलवेज नोन फॉर हार्मनी. ती म्हाका दिसता खंय तरी सम डिसिसीव फोर्सीस आर ट्रायंग टू डिस्टर्ब दॅट पीस एंड दॅट हार्मनी, आय थिंक विच इज नॉट गूड फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. सो आय अपील टू ऑल द गोवन्स. आय मीन जे एक गोंयकार म्हणून जो एक आमी जगभर जाणून म्हणजे जाणा आशिल्ले, म्हटल्यार एक गोंयभर एक देशभर एक गोवा म्हणून एक सेपरेट राज्य जातून एक पीस आनी हार्मनीक जे जाणा जाल्ले ते म्हाका दिसता राखपाची खूब गरज आसा. Rafael, if you could tell us about the historic day of 30th of May 1987, or rather 29th, when Goa celebrated its statehood. Can you recount that day for us? Actually, I went personally for this function. It was held at Kampal grounds, and Mr. Prime Minister was there, Edward Falair was there, all the MLAs were there. Lot of his speeches, and everyone was happy. But tell us a little bit more. Tell us about the events that led up to it, and why. Before that, yes. there was the Konkani agitation at Azad Maidan. And that was a big success, and the Konkani was recognized as a language. No, but tell me, if you can just tell us and recount in a conversation mode as to did you ever think that statehood would be achieved easily, and tell us about the whole struggle to have Goa's official language and how that ultimately acted as a catalyst for this. If you could just recount history and events and what led to it. You see, R.B. Pandit, the bearer of the Konkani this thing, he brought up the Konkani was a separate language. And then Chandrakant Keni, Uday Bembro, and all those helped. No, but tell me, to get the center to agree to it, how easy or how difficult was it? It was because we had all those protests, Yes. Big this thing in Azad Maidan, big public meetings. Mm-hmm. And then the central government was also run by the Gandhis. Right. And Gandhis were friendly with Edward Falair and Francis Sardinia and all that. So they were in favor. So that was it is due to Gandhi's, Right. Rajiv Gandhi, that we got this statehood. But what about MGP? Because MGP was a very politically powerful force then. So did they buy into this? They were against it. Right. They were against it. Mm-hmm. No, the twin aspirations of Konkani and statehood. Yes. Tell us a little bit more about the MGP stand and the MGP role. MGP was always saying that Konkani was a bully of Marathi. Right. So Mr. R.B. Pandit is the man who said that is a separate language, and he proved it. So that movement happened. Also, what is significant is that the Supreme Court has also said that Konkani is a separate language. It's not a dialect. It's a separate language, and that recognition has come. It is because of this thing, the Syed Academy. Yes. And that was done through a majority, not by unanimity, because Correct. the Marathi people voted against it. Now that we have got statehood, can you look back and tell us whether the ideals and the aspirations, which was the foundation for getting statehood, have we lived up to those ideals and aspirations? We have never lived up.
You see, the MGP fellows took advantage of it. How? They became after independence state, they became the ministers, no? And the Congress under Mr. Rane, it was inclined to that Marathi thing. Tell us, statehood was also about Goa's identity, preserving Goa's uniqueness. Now, you have seen it all, closely followed it. In the last, say, 35 years since we've got independence, where has Goa gone? Goa has gone completely down the drain. Why? Because everybody was looking after themselves first. They became ministers, they became independent. There was no under Union Territory, at least central government was exercising certain control. Right. Afterwards, the first five governments, they were used to come and go. And Louis Rothbard was responsible for that. When he was speaker, he became chief minister and made Churchill Alama became. Right. But tell us, the thing is, what does Goa need now to get back on its feet to become the state that it had aspired to be? See, morals have disappeared in Goa. There is no moral values. That's what I see. It's all politicking. And everyone is for themselves. You can see, the BJP prosecuted many MLAs when they were in opposition, but afterwards admitted them in the BJP. And number one is Gudino. The propaganda that Mr. Parrikar made, you know all that. Correct. Then the mining, this thing, 4,000 crores and something, all that you know. Right. So what can Goan people do to get back their lost glory? You see, nowadays, what has happened? We were 5 lakhs at the time of when India took over. Now we are 15 lakhs. And many Goans have gone out. So the original Goans are in a minority. And the united, those who were backing the united Goans are completely in a minority now. They are not even 20%. Right. And the reason why United Goans broke up is soon after opinion poll. There was a fight between Loyola Furtado and Jack Siqueira. Right. And all the success of the Partido Indiano, who was Loyola's party, they started with one new party called Rising Sun that never rose. Right. And the only one who was from, and it was caste based. Right. The only one who fell in that trap was NEB Mehta. The rest all were Kshatriyas, Shardos as they were called. Right. And even I remember that Mr. Lima Leitão said, we Shardos, we have got now our party. Right. Successor to the Partido Indiano. कोंकणी भाशेंत एक म्हणणें आसा, खेत्याक पालकेन बसयलें, खेतें गोंड्याक गुळो मारूं लागलें. हाजो अर्थ असो की खेत्याक जरी पालकेन बसयलें तरी ताका पालकेन कशें बसचें तें कळना आनी तें आपले पद्दतीन वागता. तेंच
गोंय राज्या संबंधान घडला. घटक राज्य मेळ्ळें म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनान जे अधिकार खंयच्याय राज्याक दिल्ले आसात ते सगळे आमकां मेळ्ळे. कांय हजार वर्सांच्या इतिहासांत गोंयकाराक आपले राज्य चलोवपाचो हक्क पयलेच खेपे मेळ्ळो तो गोंय घटक राज्य जालें त्या दिसा 30 मे 1987. आतां घटक राज्य म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट. निमाणे कडेन घटक राज्य मेळ्ळें म्हणटा सगळें सोंपलें अशें न्हय. तो इन्स्ट्रुमेंट तें साधन ताजो फावो तसो वापर करून गोंय हें बरें राज्य करपाची इत्सा आशिल्ली गोंयकारांक. म्हणून गोंयकारांनी मागलें आमकां घटक राज्य दियात म्हणून आंदोलन केलें आनी तातूंतल्यान घटक राज्य मेळ्ळें. पूण ही जी इत्सा आशिल्ली की गोंयचें बरें जावचें, गोंय ह्या देशांत एक नमुनेदार राज्य जावचें, ती अजून फळाक येवंक ना. आनी ती फळाक इतले खातीर येवंक ना की आमी पालखेंत खेत्याक बसयली. तांकां शिस्तीन कशें बसचें तें कळ्ळें ना. तीं गोड्यांक गोळो मारीत रावली आनी ताका लागून गोंया मुखावेले प्रस्न वाडत आसात. विकासाचो एक अर्थ प्रस्न उण्यांत उणें 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 जायत वचप, प्रस्न उरप ना आनी सगळे मनशाचें जिवीत सोंपे रितीन चलप. ह्या आमच्या गोंयांत उरफाटी घडला. पूण तो दोश घटक राज्याचो न्ही, तो दोश घटक राज्य चलयतल्याचो. म्हणजे अशें जालां की आमी घटक राज्य मेळयलें पूण तें बरे तरेन चलोवपा खातीर राजकारबार करपाक जी सरकारां जाय आशिल्ली तशी सरकारां आमी मेळोवंक पावले ना. घटक राज्य आमी कित्याक मागलें? घटक राज्य जावचे पयलीं गोंय संघ प्रदेश आशिल्लो. संघ प्रदेश तोय बी फक्त गोंय नाशिल्लें, गोंय, दमन एंड दीव ह्या तिगांचोय मेळून संघ प्रदेश आशिल्लो. आनी संघ प्रदेश कायद्या प्रमाणे वेंचून आयिल्ले सरकाराक पुराय अधिकार नासतालो. खरो अधिकार आसतालो तो एडमिनिस्ट्रेटर वा लेफ्टनंट गव्हर्नराच्या हातांत. वेंचून आयिल्ले सरकाराचो निर्णय ताज्यान काडून भायर उडोवंक जातालो. म्हणजे हाजो अर्थ असो की लोकांनी वेंचून काडिल्ल्या प्रतिनिधींक पुराय अधिकार नासतालो. फायली चड खर्चाच्यो दिल्लीक वच्च्यो पडटाल्यो. त्यो म्हयन्याचे म्हयने किंवा कांय वेळार 1-2-3 वर्सां ती आडखळून उरताल्यो आनी ताका लागून गोंयचे उदरगतीक आडखळ जाताली. एक फायदो आशिल्लो की केंद्र सरकार जाय तितलो फंड दिवंक तयार आशिल्लें आनी मेकळें आशिल्लें. पूण तो वापरपाक सुटसुटीत निर्णय जावंक जाय आशिल्ले, ते जायनाशिल्ले. आनी ताका लागून आमी सांगलें की हो सेकंड रेट दर्जो आमकां, हो फस्ट रेट दर्जो न्ही. ह्या देशांत जी रचना केल्ली आसा ते रचणुके प्रमाणे आमकां पयलो दर्जो मेळटलो जाल्यार आमकां घटक राज्य जाय. आनीक म्हाका उगडास जाता जेन्ना राजभास आंदोलन चलतालें ताचेंच हें एक उद्दिश्ट आशिल्लें घटक राज्य म्हणटलें. त्या वेळार आशिल्ले प्रधानमंत्री राजीव गांधी गोंयांत आयिल्ले. गोंयांत आयिल्ले वेळार पत्रकारांनी तांकां विचारलें की अशी अशी मागणी आसा, ताजे खातीर आंदोलन चलता, तुमची हाजेर धोरण कितें? आनी राजीव गांधीन बरें जाप दिल्ली, भाशेचो प्रस्न तुमी पयलीं सोडयात, मागीर घटक राज्याचो रोखडो विचार करूंक जाता. आनी तें उतर तांणी पाळ्ळें. 4 फेब्रुवारी 1987 दिसा विधानसभेन राजभास कायदो पास केलो. कोंकणी ही राजभास केली आनी 4 म्हयन्यां भितर म्हळ्यार 30 मे 1987 दिसा राजीव गांधीन गोंय घटक राज्याची उक्तावण केली. तुमची हाजेर धोरण कितें? आनी राजीव गांधीन बरें जाप दिल्ली, भाशेचो प्रस्न तुमी पयलीं सोडयात, मागीर घटक राज्याचो रोखडो विचार करूंक जाता. आनी तें उतर तांणी पाळ्ळें. 4 फेब्रुवारी 1987 दिसा
विधानसभेन राजभास कायदो पास केलो, कोंकणी ही राजभास केली आणि 4 म्हयन्या भितर म्हळ्यार 30 मे 1987 दिसा राजीव गांधीन गोंय घटक राज्याची उक्तावण केली. आता इतले बेगीन कित्याक जालें हें? सादी गजाल, ज्या खिणाक आमी आमची राजभास कोंकणी केली आनी ती लोकभास म्हणून सांगली, त्या दिसा आमच्या देशांतल्या स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्टा प्रमाणे गोंयांत वेगळे राज्य फावो जाले, भाशावार प्रांतरचना केल्ली आसा आनी ताका लागून ही भास जर तुमची राजभास जाल्यार तुमचें राज्य वेगळें जावचें पडटलें. म्हणून चड वेळ लायनासतना 4 म्हयन्या भितर आमकां घटक राज्य मेळ्ळें. आतां हाजो उद्देश आशिल्लो तो भाशाभार प्रांत रचने प्रमाणे प्रत्येक राज्याक आपले भाशेचो, आपले संस्कृतायेचो, आपले अस्मितायेचो विकास करचो आनी त्या आदारान राज्याचो विकास करचो आनी अशे रितीन देशांतली जी सांस्कृतीक विविधताय आसा ती उरची. हे नदरेन पळयत जाल्यार आमी आमच्या संस्कृतायेची वाट लायत आसात. आमी आमची अस्मिताय काडून मांडवींत आनी जुवारींत वडयत आसात. आमी व्यसनां वाडून गेल्यात. पर्यटनाच्या नांवान आमी कितें गोंयांत चलूंक गेलां आनी ताका लागून गोंय हें बरें राज्य करचें, हें नमुनेदार राज्य करचें हें मुखेल उद्दिश्ट आशिल्लें. नाजाल्यार घटक राज्य आमकां कित्याक जाय आशिल्लें? दुसऱ्या कडेनच जर कारभार सोंपोवपाचो जाल्यार घटक राज्याची गरज नाशिल्ली. पूण घटक राज्य जाय आशिल्लें तें आमी आमचें राज्य चलोवन तें एक देशांतलें नमुनेदार राज्य करचें म्हणून. आनी तें करूं येतालें कित्याक गोंय आवाठान ल्हान, शिक्षणाचो प्रसार बरो आशिल्लो, व्हडलीशी दुर्बळकाय गरिबी नाशिल्ली, त्या वेळार व्हडलीशी बेकारीय नाशिल्ली. अशे वेळार गोंयचो हीत सांबाळून योग्य ती धोरणां आंखून जर आमची सरकारां फुडें गेल्ली जाल्यार घडये तो जो हेतू आशिल्लो तो इबाड जालो, राजकारभार सारको चल्लो ना, भ्रश्टाचार वाडलो आनी हाका लागून तें उद्दिश्ट आमचें खूब पयस आसा अशें आज दिसूंक लागलें. सो कितलो म्हत्वपूर्ण आसा हो घटक राज्य दिसाचें म्हत्व हें घटक राज्य दर्ज्या कडेन संबंदीत आसा. आतां हो दर्जो म्हत्वाचो कित्याक असो जर प्रस्न विचारलो जाल्यार गोंयचो इतिहास उस्तून काडचो पडटलो. सुमार 3000 वर्सांच्या इतिहासांत आमी गोंयकारांनी गोंयचें राज्य चलयलेंच ना. कोण तरी राजा भायल्यान येतालो आनी आमी ताची प्रजा म्हणून जगताले. निर्णय तो घेतालो, धोरण तो हाडटालो, तो आपल्याक जाय तें करतालो आनी आमी ताच्या आड वचपा इतले बळिश्ट नाशिल्ले. अश्यो कितल्यो राजवटी आयल्यो, 1 आनी 2 न्ही. आमकां निमाणी आमकां सामकी नदरेन भरतात त्यो विजयनगर, कदंब, आदिलशाह आनी मागीर निमाणो पुर्तुगेज. पूण ताजे पयलीं कितल्योश्यो राजवटी आयल्यात आनी गेल्यात. म्हणटकच आमी सदांच प्रजे म्हणून जगल्यात, आमी नागरीक म्हणून केन्ना जगले नात. पयलेच खेपे ज्या दिसा घटक राज्य जालें त्या दिसाच्यान आमी पूर्ण रितीन ह्या देशाचे नागरीक जाले. आमी प्रजे उरले नात, आमी नागरीक जाले. आनी नागरिकाचे कांय अधिकार आसात, नागरिकाची कांय लागणूकोय आसात, त्यो आमकां लागू जाल्यो. पूण हे अधिकार वापरून एक बरें राज्य करपाची पळय आमकां संद मेळ्ळी, त्या खातीर घटक राज्य ह्या दर्ज्याचें म्हत्व आसा. आनी घटक राज्य ह्या दर्ज्याक म्हत्व आशिल्ल्यान कारण इतले वर्सांच्या इतिहासांत पयलेच खेपे आमकां आमचें राज्य चलोवपाक संदी मेळटाली, त्या संदेचें भांगर करूं येतालें आनी भांगर जावचें अशी इच्छा आशिल्ली. हें म्हत्व. घटक राज्य दर्ज्याक म्हत्व आशिल्लें आनी म्हणून त्या म्हत्वा खातीर घटक राज्य दिसाक म्हत्व आयलां. कारण तो दीस जर आमी कोणासा दवरलो, त्या दिसाची जर आमी दर वर्सा याद काडली जाल्यार एक विचार आमच्या मतींत येवंक जाय की आज मेरेन आमी केलें तें शाणेपण काय कितें, आज मेरेन आमी कितलें बरें केलें, कितलें वायट केलें.
आनी जर आमी हें आज मेरेन चुकयलां जाल्यार फुडाराक तें कशें सुदारपाचें हो विचार आमचे तकलेंत वचचो ह्या खातीर घटक राज्य दीस मानपाची आनी पाळपाची गरज आसा तें ह्या घटक राज्य दिसाचें म्हत्व.